But I just wanted to stay in that atmosphere of the presence of the Lord. Je veux que nous demeurions dans l'atmosphère de la présence de Dieu. So before actually I go on and speak on the subject of today, Avant que j'aille de l'avant pour parler sur le sujet d'aujourd'hui, I want us to turn our Bible in the book of Matthew. je veux qu'on ouvre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthew 18. Matthieu 18. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Verse 20. Verset 18, verset 10. Verse 20. Matthew 18, verse 20. Are we all there? Matthieu 18, verset 10. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Merci Père. Thank you, Father. Merci Père. Thank you, Father. I wanted to read the verse 20, like I said. So we are going to read it all of us together. Nous allons lire ensemble le verset 10. For where two, let's just read together. 1, 2, 3. For where two or three are gathered together in my name, I am there in their midst. Praise the Lord. Alléluia. So before we continue, just let us establish this. Avant que nous continuions, établissons d'abord. So if I came in this place just with my wife, we will only be two of us. Si on était venu avec ma femme, on serait deux. And if I brought my child, we will be three. Et si j'amène mon enfant, on sera trois. And if I look at this place, we are more than three. Et si je regarde dans cet endroit, nous sommes plus que trois. So therefore, it does not depend on me, Ça t'aide à dire que ça ne dépend pas de moi. or neither on you. Ou même sur vous, That's God is here. que Dieu soit là. Praise the Lord. Amen. So as I shared, I just prayed, Quand nous partageons, j'ai prié it's going to be more of God and less of me. qu'il y aura beaucoup plus de Dieu, moins de moi. More of God and less of me. Plus de Dieu, moins de moi. And I believe that the Spirit of the Lord is here Je crois que l'Esprit de Dieu est là, with the power to set the captive free avec pour le pouvoir de libérer les captifs and to heal the sick. et de guérir le malade. So as we dive into the subject of today, Quand nous entrons dans le sujet d'aujourd'hui, the title of the sermon is, Will You Forgive? le titre de ma prédication, c'est « Vas-tu pardonner ?» So will you forgive? Vas-tu pardonner? Or will I forgive? Vais-je pardonner? I want us just to think. We'll do some readings and then we'll do some studies. Quelques lectures et quelques études. Praise the Lord. Alléluia. So let's turn about just in that same page, Matthew 18. Let's go to verse 22 Matthieu 18, 22. and I will read. Je vais lire. Actually, I will take verse 21. Actuellement, je vais prendre verset 21. And before I read, Avant que je ne lise, I just want to let you guys know that this day was one of the busiest days for Jesus Christ. je veux vous rappeler que ce jour était le jour très occupé de Jésus. And if you look at the beginning, there are like 4 parables that are going all together. Si vous commencez par le commencement, il y a 4 paraboles qui vont ensemble. Praise the Lord. Alléluia. We talk about who is the greatest. Nous parlons de qui est le plus grand. He warns about offenses. Parlons des offenses. And he talked about the lost sheep. Il a parlé des brebis perdues. And dealing with a sinning brother. Et il était en train de de faire affaire avec un pécheur. And that the settings that will lead us to the place, to the parable of unforgiving servant. Et il nous a amené vers le parabole d'un servant impardonnable. So you will take an opportunity because of the question that was asked. À cause de la question qui a été demandée. So our friend Peter, as we know, Peter is always the one asking questions. Et notre ami Pierre, Praise the Lord. nous savons, Pierre est celui qui pose. Peter will know that he's always the one that's taking the first steps. Pierre est celui qui prend la première étape. So then Jesus will respond to the question that was asked of him by Peter. Et Jésus-Christ est en train de répondre à la question posée par Pierre. So this is the question. Voici la question.
Then Peter came to him and said, Pierre Lord, lui a dit, how often combien souvent shall my brother sin against me que mon frère va pécher contre moi and I forgive him? et je le pardonne. Before Jesus answered, he gave the answer. He said, up to 7 times. Jésus-Christ donne la réponse et dit plus de 7 fois. The reality is, in that culture, in that time specifically, Dans cette culture, dans ce temps spécifiquement, the only time of grace was 3 times. le temps de grâce était 3 fois. Or 4th time, you have to strike. La 4e fois, vous devez tuer. And then Jesus answered, Et Jésus-Christ répond, I do not say to you up to 7 times, n'ai-je pas dit à près de 7 fois, but up to 70 times 7. c'est 70 fois. I know we have some mathematicians in the place. Nous avons quelques mathématiciens dans l'endroit. People like Brother Emmanuel, Brother Shegun. So Brother if my math is wrong, you guys help me. So 70 times 7 is 490, right? Praise the Lord. 70 multiplié par 7, c'est 490. So, meaning there's no limitation of how many times you are going to forgive. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limitation de combien de temps vous allez pardonner. Praise God. 70 times 7. Therefore, the kingdom of God Par conséquent, le royaume de Dieu is like certain king who wanted to settle account with his servant. c'est comme un royaume dans lequel le roi voulait établir un compte avec son serviteur. And when he has begun to settle the account, Et quand il commençait à établir son compte, one was brought to him who owed him 10,000 talents. on lui a amené celui qui lui devait 10 000 talents. But as he was not able to pay his master, Comme il n'était pas en mesure de payer son maître, so he commanded that he be sold il a commandé qu'il soit assujetti with his wife and the children and all he had, avec sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait. and that payment be made. Et le paiement demeura. So the servant therefore fell down before him, Le servant tomba devant lui. saying, Master, have patience. Maître, je suis So patient. he begged him with me, and I will pay you all. Je vais te payer tout. Then the master of that servant was moved with compassion and released him and forgave him. Et the le debt. maître du serviteur était ébranlé par la compassion et le pardonna. Praise the Lord. So that the settings. By the way, 10,000 talents. 10 000 dons. Imagine that there's no way that you're going to pay it. So if you look back in the Bible, you will see that the talent was about the cost at that time, like today will be like $375 multiply with 10,000. That's a lot of money. Aujourd'hui, ça sera comme l'équivalent de $375 qui multiplie par 10 000 et c'est beaucoup d'argent. So the guy, there's no way that the guy will be able to pay that money. Il n'y avait pas de moyen que ce homme pouvait payer. In fact, because of that, Mais en effet, à cause de ça, to cover that debt, pour couvrir cette dette, they have to take him, on devait le prendre, his wife, sa femme, his children, ses enfants and everything that he has. et tout ce qu'il avait. Praise the Lord. Alléluia. Now the question that we have today is we dig deeper. La question quand nous allons en profondeur, How much are we being forgiven? combien sommes-nous pardonnés? How much have we been forgiven as children of God as we stand in this place? Combien de fois avons-nous été pardonnés? This guy was not able to pay. Ces messieurs n'étaient pas en mesure de payer. And the king was ready to sell all of them. Et le roi était prêt pour tout vendre. So if it was you in that man's place, what will you do? Si c'était toi à la place de cet homme, qu'allais-tu faire? For this man, he fell on his knees. Et cet homme s'est référé à ses besoins. And the king has compassion, has mercy on him. Et l'homme avait la compassion et la miséricorde sur lui. Praise the Lord. Alléluia. But I want us to realize that king wanted to settle accounts. Je voulais que nous réalisions que ce roi voulait établir les accords. So he wanted just to make an end of that debt. It was too much. Today was the day I will make end. Either he paid or
I will have compassion. Aujourd'hui, c'est soit il paye ou j'aurai la compassion. So he has the desire Il avait un désir to settle the matter. pour établir les accords. Like I said before, that the debt was big. La dette était énorme And the king has the authority to sell him. et le roi avait l'autorité de le vendre. I know that not for our children, when we talk about selling people, we're talking about slavery. At this time, Je sais que pour nos enfants, quand nous parlons de vendre les hommes, nous parlons de l'esclavage. we all know that it's not possible today. If you want to sell, there will be so many advocates group that will fight for you. Nous savons qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Si nous voulons vendre quelqu'un, il y aura beaucoup d'avocats qui vont se lever. But in that time, it was possible. Mais dans ce temps-là, c'était possible. Praise God. Que Dieu soit loué. It says that he took pity Il a eu pitié on him. de lui. As a result, Comme résultat, he canceled the debts il a éliminé les dettes and let him go. et il a laissé partir. Now, let us figure out how many debts that God has canceled for us. Figurons-nous combien de How many jours debts God has Dieu a canceled éliminé- for you, Combien de jours Dieu a éliminé pour toi, for your spouse, pour ta femme, for your children. pour tes enfants? How many debts that God has canceled for me. Combien de jours Dieu n'a pas regardé, n'a pas considéré? Let's turn our Bible in the book of Colossians, in the book of Colossians 2. Tournons nos Bibles dans le livre de Colossiens 2. Colossians 2. Colossiens 2. Colossians chapter 2, Colossiens 2, verse 13. verset 13 And verse 14. et verset 14. Praise God. Que Dieu soit loué. And you being dead. So meaning you and me being dead C'est-à-dire toi et moi mourants in our trespasses and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven, let's say together, having forgiven you, how many? Disons ensemble, il vous a pardonné combien de fois? How many? Wow, praise God. All. Il a tout pardonné, que Dieu soit loué. Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them all. So, and actually, verse 14 said, having wiped out handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and he has taken it out of the way, having nailed it on the cross. Praise God. It cost Jesus Christ his life to wipe out everything that we owed him. Jésus-Christ et la vie, il a effacé toutes choses We brought it on ourselves. que nous avons amenées sur nous, It cost him his life. qui a coûté sa vie. Praise God. All. But now the question that we have right now is this. If Jesus forgives us all, Si Jésus-Christ nous a tous pardonnés, I think that we too have the opportunities to forgive. je pense que nous avons aussi l'opportunité de pardonner. Right? Do we have the opportunity to forgive those who offended us? Avons-nous l'opportunité de pardonner ceux qui nous ont offensés? He forgave us all. Il nous a tous pardonnés. Praise God. Que Dieu soit loué. Now the question is this. Even before I ask the question, let's go back to the book of Matthew, chapter 20, chapter 18. And then read the next part, and then I will ask you that question. Avant que je ne pose la question, allons au livre de Matthieu 10, verset 18, et puis je vais vous poser la question. Matthew 18. Matthieu 18. Praise God. Matthew 18. Matthieu 18. So that verse from verse 28. À partir du verset 28. But that same servant that Jesus forgave all, like us, Le même serviteur que Jésus-Christ a pardonné. but that servant went out Ce serviteur est parti. and found one of his fellow servants Et il a trouvé l'un de ses serviteurs who owed him 100 denarii.
Et qui lui devait So 101 one day paycheck. un jour de paye. Praise God. And he laid hands on him and took him by the throat. Basically, he choked him. Il a étalé ses mains sur lui et il l'a presque assujetti. So now the question that we have is this. La question que nous devons nous poser, c'est celle-ci. Will you forgive Vas-tu pardonner or will you choke him? ou tu vas assujettir? The people that have done wrong to you, Il y a des gens qui t'ont mal fait. will you forgive Vas-tu pardonner or will you choke him? ou tu vas assujettir? Praise God. Alléluia. There have been men who have been unfaithful. Il y a des gens qui n'ont pas été fidèles. Will you forgive Vas-tu pardonner or will you choke them? ou tu vas assujettir? Maybe your uncle Ça peut être ton oncle has done wrong to you. qui t'a mal fait. Will you forgive Vas-tu pardonner or will you choke him? ou tu vas assujettir? Maybe your father Peut-être ton père, have never shown love to you il ne t'a pas montré l'amour or was not there. ou il n'était pas là. Will you forgive Vas-tu pardonner or will you choke him? ou tu vas assujettir? Maybe your neighbors Peut-être ton voisin, have done bad things to your kids. il a fait beaucoup de mauvaises choses sur tes enfants. Will you forgive Vas-tu pardonner or will you choke him? ou tu vas assujettir? Praise God. Que Dieu soit loué. Will you join the servant that was forgiven much, but in return make the choice? Vas-tu suivre le serviteur qui a été pardonné mais qui a retourné en mal? But you know, both of them did have choices. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas de choix. The king have a choice. He made up his mind, I will settle this debt. Le roi avait le choix. The servant have his choice. He made up his mind. He said, I will choke you. Le serviteur avait son choix, il a réalisé, il a dit je vais l'assujettir. So the question I'm turning just to us today, will you forgive La question que je demande, c'est que vas-tu pardonner or will you choke him? ou tu vas assujettir? You know, as the children of God, all of us have opportunity to forgive. Comme enfants de Dieu, nous avons tous l'opportunité de pardonner. I heard a story. J'ai lu une histoire. I don't know if you guys know Ravi Zachariah. He passed away, I think, a month ago. He's Je one ne of sais the pas si pastors. vous connaissez Rabbi Zachariah. He talked about one story of a girl, Il a parlé d'une histoire d'une fille. a teenager girl who became pregnant in the church while he was a member of the church. Une fille adolescente qui est devenue grosse avec un membre de l'église. So he gave birth Il a donné naissance. and he still came back to church Il y rentre à l'église. and then repented. Et repens-toi. I'm talking about the public repentance. Je parle d'une repentance publique. And then she felt 100% that God forgave her. Et elle a senti 100% que Dieu l'a pardonné. She received her forgiveness knowing that no, God heard my prayer and God Elle a forgave me. reçu le pardon connaissant que Dieu a entendu ma prière. Praise the God. Que Dieu soit loué. But this is the testimony of the girl who stopped going to church, still loved God, still loved Jesus, but stopped going to church. And this is what the girl says. Ça, c'est le témoignage d'une fille qui a aimé Dieu, qui n'a pas abandonné d'aller à l'église. Every time I go to church, Parce qu'elle dit que toutes les fois que je vais à l'église, I know that God forgave me, je sais que Dieu m'a pardonné. but the church didn't. Mais l'église ne m'a pas pardonné. Every time I go to church, I know God forgave me, Toutes les fois que je vais à l'église, je suis un pardonné de Dieu. but the church did not forgive me. Mais l'église ne m'a pas pardonné. By the church, you, Par l'église, c'est toi, me. moi. Also, we forget that Mary was a teenager girl when she became pregnant and she was not married. Nous oublions que Marie était une fille adolescente quand elle était grosse. Will you forgive Vas-tu pardonner or will you choke? ou vas-tu assujettir? Praise God. Alléluia. He forgave us all. Il nous a tous pardonné. I'm going to give you one principle of somebody that I know who made his ministry just focusing on forgiveness. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui est And so he is going to help us, give us the principle of forgiveness. Il nous a donné les principes du pardon. And his name is Artie Kendall. Et son nom, c'est Artie Kendall. I think he's now 84 years old, so he's not a young man. Je crois qu'il a 80 ans, il n'est pas jeune. So this is what he says. He says,
He said, I will explain to you the principle of forgiveness. Je vais vous expliquer les principes du pardon. Forgiveness means that you let the person completely off the hook. Pardonner veut dire vous enlever complètement la personne du roue. I'm French speaking, so meaning you no longer keep that person in difficulties C'est-à-dire que vous ne gardez or pas cette in personne en trouble. difficulté. And then he continues to say this. That means Ça veut dire you are not going to tell anybody else about what the person has done to you. tu ne vas pas raconter ce que la personne t'a fait. You will protect that person. Tu vas protéger la personne. Tu vas protéger la personne. That means Ça veut dire that you will not allow that person to feel guilty. tu ne vas pas permettre à cette personne de s'en rendre compte. Praise God. Alléluia. You do not have the right to make them feel guilty. What they did, if you forgive and you're still talking about that, it means you have not forgiven them. Tu n'as pas de raison de les rendre se sentir coupables de ce qu'ils ont fait si tu as pardonné. And it says that when God forgives, Et il dit when God forgave us all, quand Dieu nous a tous pardonnés, praise God, que Dieu soit loué. God did not give us the spirit of fear, Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, but God gave us the spirit of the Father. mais Dieu nous a donné l'esprit du Père. And it is the Spirit of the Lord testified with our spirit that we are children of God. Et l'esprit du Seigneur a testifié avec notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Praise God. So meaning there is no barrier. Il n'y a pas de barrière. Meaning that each one of us have the right to run to God. Et ça veut dire que tout un chacun parmi nous a le droit de Dieu, Sit on his lap. Love God. aimer Dieu. And God love him back. Et Dieu l'aime en retour. Because God decided Parce que Dieu that I forgave you. a décidé de le pardonner. Praise God. So the objective of forgiveness, L'objectif du pardon, number one, premièrement, is to be gracious c'est d'être gracieux. because God has been gracious to you. Parce que Dieu nous a été gracieux. And because God has been gracious to me. Et parce que Dieu m'a été gracieux. Praise God. Alléluia. I still remember, maybe Pastor will remember, Pasteur, nous nous rappelons, we were part of Glad Tidings, part of the eldership of Glad Tidings. vous étiez l'un des anciens de l'Aide Gladys. And I still remember in one of the meetings led by Pastor Paul. Et je me rappelle une des réunions conduites par Pasteur Paul. And there were some issues in the church amongst members. Et il y avait certaines choses parmi les membres de l'Église. So he has to deal with them or work with them and be gracious to them. Et il devait travailler avec eux pour être gracieux avec. But in that meeting, Et dans cette réunion, Paul said this. Paul a dit, When I remember quand je me rappelle how much God has been gracious to me, combien Dieu m'a été gracieux, I have no other option j'ai plus d'option than to be gracious. que d'être gracieux. Praise God. Que Dieu soit loué. When he remember what God has done to him, he has no other option than to be gracious to Quand other il se people. rappelle de ce que Dieu a fait sur lui, il n'y a pas d'autre option que d'être gracieux. Number two, 2. the objective of forgiveness is to be grateful Le principe du pardon, c'est d'être reconnaissant by remembering what God has done for you, en se rappelant ce que Dieu a fait pour nous. what God has done for me, Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? what God has done for all of us. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous tous? Because God wants us to be grateful people. Parce que Dieu veut que nous soyons des gens reconnaissants. I know it's happened here many times or in our lives when we talk about being hurt or as someone asks you for forgiveness and the answer is this, I will forgive him. Par moment dans notre vie, quand nous parlons d'être But I will keep my distance with that person. nous disons que je vais pardonner, mais je vais me garder distant. Praise God. So meaning, although you forgave, you're still keeping record of what the person did. Ça veut dire quand même tu as pardonné, mais tu as enregistré ce que la chose a fait. Praise God. Alléluia. Let's turn our Bible in the book of 1 Corinthians chapter 13. And Tournons nos Bibles dans Corinthiens 15.
13. 1 Corinthians chapter 13, 1 verse Corinthiens 13, 5. verset 5. Just give me a second here. Thank you, Father. Praise God. Alléluia. Talk about love suffers and love is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. It does not puff up. Does not behave rudely. Does not seek its own. Does not provoke, think no evil. In fact, there's another version that says that love. Can we maybe change the version that we have? Pourrons-nous changer la version que nous avons? The point I'm trying to make here, it says that love does not keep record. Le point que je vais ressortir ici, c'est l'amour n'enregistre pas. Praise God. Alléluia. Love does not do what? L'amour Love does not keep record of wrong. n'enregistre pas. So now, I know Je comprends. some of us have been hurt and we will be hurt. Nous avons été blessés, nous serons blessés. But sometimes we forget that we too hurt people Par moments, nous oublions que nous blessons even aussi, without knowing. Praise même God. sans le savoir. So as I get to my closing part, I want us to read some verses Avant that que je maybe ne- will make us make up our mind today. Let's turn in the book of Luke. Allons dans le livre de Luc. Luke chapter 6. Luc 6. Praise God. Alléluia. Luke chapter 6 verse 18 says this. Luc 6, 18 dit ceci. Bless those who do what? Bénis ceux, Bless those who do what? bénis ceux qui font quoi? Can you all read it together? Bless those who do what? Bénis ceux qui font Verse quoi? 28. Verse 28. Verset 28. Bless those who curse you. Bénis ceux qui te maudissent. Those who actually want you to suffer. Ceux qui veulent que tu souffres. Those who want to hurt you. Ceux qui te blessent. And pray for them. Et prie pour eux. And pray for those who spitefully use you. Et prie pour ceux qui t'utilisent abusivement. Praise God. Alléluia. Verse 32. Verset 22. But if you love those who love you, Mais si tu aimes ceux qui t'aiment, what credit is that to you? qu'est-ce que ça veut dire? For even sinners love those who love them. Parce que même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Verse 35. Verset 25. But love your enemies. Aimez Really? vos ennemis. Enemies? Someone want to kill me? Someone to do bad? But Jesus is telling me that I need to love them. Quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais, Jésus-Christ me demande de l'aimer. Do good and lend, hoping for nothing. Hoping for nothing. For how many things? Nothing in return. Sans espérer quelque chose en retour. And your reward. And what? Et votre bénéfice, And what? votre récompense, Your reward will be great and you will be sons of the Most High. votre récompense sera grand et sera les plus hautes. So, will it be right if I says that the more you forgive, the more anointing that you have, or the more reward you have? Sera-t-il sincère si je dis le mieux que vous pardonnez, le mieux d'onction que vous avez, le mieux de récompense que vous Or will avez? it be, if I take the example of Joyce Meyer being abused by her own father for like almost 14 years, Si je prends l'exemple de Joyce Meyer qui a été abusé par son propre père pendant près de 14 ans, by taking that father in, buying house for the father, looking after that same father. et récupérer son père, payer une maison et garder son père. Praise God. Que Dieu soit loué. Your reward
Votre récompense, Or this is one of the places your reward votre récompense will be great. sera plus grand. Your reward will be great. And you will be sons of who? Votre récompense sera grand et vous serez des fils de qui? Why? Pourquoi? For he is kind. Your father, Il est bon. my father, is kind Votre père, mon père est bon. to the unthankful and evil. Aux infidèles. Unbelievable. et So God is kind to people who are doing bad stuff. That's what that verse is saying. Dieu Oh. est bon aux gens qui font de mauvaises choses. Or I know we'll say, but God's not right. But we forget that we were in the same position before we became sons of God. On ne veut pas pardonner, mais on oublie qu'on a été dans la même position avant. Some of us have hurt people. Certains parmi nous sont des gens Or morts. some of us have killed people. Certains parmi nous ont tué. Paul did. Paul l'a fait. Or some of us, like we said, being unfaithful. So we have done bad stuff. Certains parmi nous sont des infidèles, nous avons fait de mauvaises choses. But God was kind to us and He reached out to us. Jésus-Christ a été bon pour nous et il nous a approchés. Therefore, Par conséquent, is a clause. Therefore par conséquent, is there for something. par conséquent quelque chose. Therefore, there's something there specifically for us, children of God. Par conséquent, il y a quelque chose qui a spécifiquement pour nous, enfants de Dieu. Verse 36. Let's just read it together. I just want us just to Verset 36. declare what is there for. Pour que nous sachions nous Can we read it? Verse 36. Verset Therefore, 36. be what? Merciful. Just as who? Your Father is also merciful. Praise God. Alléluia. Will you forgive Vas-tu pardonner or will you choke? ou tu vas assujettir? Will you forgive? Vas-tu pardonner Or will you forgive your husband that has hurt you maybe 10 years ago and you still keep reminding your husband about what he has done? ou votre mari vous a fait du mal il y a Or 10 will you ans, forgive vous the avez person who has abused your daughter and you still cannot get to that place? Ou vas-tu pardonner la personne qui a abusé votre fille et vous ne pouvez pas vous débarrasser de ça? Or will you forgive the person who stole your money and just messed you up? Ou allez-vous pardonner quelqu'un qui a volé votre argent et vous a rendu mauvais service? At the beginning, God loves all of us. Au commencement, Dieu nous a tous aimés. We messed up, Nous avons mal agi, but God loves us so much. mais Dieu nous a tant aimés. John 3:16. Jean 3,16. He loves us so much. He loves the world so much. Not only the Christians. Anybody that you meet on the street, eyeball to eyeball, God loves that person. And God said that, you know what? I will send Il nous a tant aimés. Il a the aimé, most tant aimé le monde. precious child that I have Je vais donner l'enfant les plus précieux que j'ai to come and die for you, pour venir mourir pour toi, to die for me. pour mourir pour moi. And which kind of death? Avec quel type de mort? On the cross? À la croix, Bloody? avec le sang, Nailed? cloué. So we'll have that, what I call the beautiful exchange that He took our place, so we will be set free and became the righteousness of God. Pour que nous ayons ce que j'ai toujours appelé un bon échange, pour que nous soyons libérés et redevenus les enfants de Dieu. Praise God. Before I call Brother John to come in, I want us to stand. Je veux, As we are que closing, nous I want us to soyons stand. Think, who are you choking? debout. Qui as-tu ou es-tu en train d'assujettir? Will you forgive today? Vas-tu pardonner aujourd'hui? Remember at the beginning I said God is here. Rappelle-toi au commencement, j'ai dit Dieu est ici. And God is here to set the captive free. Et Dieu est là pour libérer les captifs. And God is here to heal the sick. Dieu est là pour guérir le malade. And God is here just to celebrate with us. Et Dieu est là pour nous établir la voie. As Brother John's coming, take 1 minute to think. Who are you choking? Praise God. Vas-tu assujettir? Amen. Continue to talk to the Lord for a minute.